Kale nkwaniriza mu program Chat with Emma nga bulijjo tugoberere ku YouTube ne ku TikTok ne platforms zaffe endala. Njagala okwebaza ogenda maaso n'okuba nti nate buli wotusanga ogenda maaso n'okuba nti nate otugoberera. Bw'oba otuuseeyo nkusaba olikinge, subscribinga, sharinga, otekeyo ne comment tusobole okuba nti ate tusobole okutambulira wamu. Nzikiriza nti programu eno ejja kukyusa obulamu bw'abantu naddala mu bendo benderi eruwero nakaseke nakasongola abantu baffe bakyuse engeri gye balabamu ensonga naddala ez'obukulembeze ate babeereko ne basinzirako okukola decisions bwe kiba kituuse mu nsonga ez'okulonda abakulembeze ababakulembera ku mitendera egy'enjawulo. Naye nga saagala weerabire nti programu yaffe eno ekutuusibwako bannaffe abasuubi leather shoe company abali awo opposite Luweero district headquarters bakola engatto zibayita crafts. Bano ba Honorable Gadaffi obugatto obulungi bambala osobola okugenda waawo bajja kuwa. Balina emisipi emirungi, balina ne key holders. Bw'oba olina girlfriend na boyfriend nga weetaaga key holder ng'eriko erinnya lya boyfriend oba girlfriend, yitawaawo ku kizimbe kye bayita Summon on the Mount. Butereevu bajja kuba bagenda maaso n'okuba nti naate bakuweereza. Olunaku lwaleero nga bulijjo nzize n'omugenyi si wanjawulo kubanga guno mulundi gwakubiri nga tunyumyamu naye. Ono si mulala wabula ye Honorable Gadaffi Nassur, officially flag bearer of the National Resistance Movement ku kifo eky'omubaka akiikirira Katikamu North. Sebo nsanyise okukulaba and congratulations. Thank you. Twali wano n'ogamba nti zinagenda okuwera essaawa 7. Luno zaadirengamuko koze akalulu arrangements zaadirenga okuleeta materials process needirenga because twali tulina okutandika ssaawa 4 process eggwe ssaawa nga yalina kuggwa ssaawa 7 naye mulimu areas ezalonda very late ezalonda very so naye nga mukyonna nga bwe wali ogambye nti zinagenda okuwera essaawa 7 naku z'omwezi 17 nga akalulu okamaze ziramu okuyozaayiza yoga amina. Obuwanguzi buno olowooza oyinza kubwesigamya ku ki? Obuwanguzi what contributed to your success? You know, I'm a believer in whatever that we do. Katonda yasooka sinza kwesigamya buwanguzi bwange because ampisiza mu bintu bingi. There are some situations zendabanga probably zaali nzibu naye nga kuba ofukamira neweebaza Katonda n'omwebaza yonna gy'obeera olabira ddala nga yakujja mu kinnya. An election, of course, teri muntu ayinza kumanya ffe ba candidates kye tuyitamu, not even the supporters, not even your close people, because balaba ebintu nga bihappeninga naye nga tebamanyi bihappeninga. So we go through quite a lot of things and situations, but you must be strong. Naye ngero oyina situation gy'oyitamu noga nalibadde njiyitamu Katonda. I will give you so many examples. Nti tubadde mu election eno nga abantu betwesimbyewo nabo bakkiririza nnyo mu nkola ey'okusiiga enziro, which of course is not my style. But from the beginning balina kisitole kye bawandiika nti Gadaffi abye ettaka. Nembabuuza te nzalwanirira abantu ku ttaka, ninza okubba ettaka, ttaka lyange lya taata wange, nkolerako emirimu egy'enjawulo. Then ne bawandiika story endala nti njagala kutta candidate, we have planted a soldier to go and kill the candidate. Then ne bajja ne baleeta story mbu ente yafa ku faamu yange nensala ennyama nengenda nenjigabira abantu. Then ne bajja ne bawandika so many stories. Gadaffi talina maka muno. Oh my God. Then ne bajja ne bagamba Gadaffi is not a Muganda.
then so many things. But of course, getting the energy to counter and to be steadfast, to be calm, ochebaliza Katonda. Because we are leaders who serve a living God. We tuba tuweereza abantu okkiriza nti bw'obanga olina kyokola, one, you serve God, then God enables you to serve the people. So entirely obuwanguzi bwo obwesigamya Katonda and nothing else. Definitely nothing else. So amongst your opponents, wafunyeyo okubaka obukuyozaayeza okuva mu omu kuba opponent bo? I have not spoken to them. Ne mwami Bukenya sinaba kwogerako naye. Tebana bakubirayo ku busimu bukuyozaayeza. But of course you remember twali on the same show. Yes. Nenkugamba that if I win, well and good. If my opponent, who was a close contestant, wins, I would support them. Yes. Nombuza nti atenze bubampangula namuwagira, definitely I would have supported him. I am a man of my own word. But era nalaba same interview. Gamba itasobola kumpagira. Which is okay, but my role is not to mobilize him actually. Omulimu gwange gwa kumobilizing aba supporters be. Yeah. Which I will do. Yeah, exactly. Ja kuchikolera ddala babadde mu kalulu ka family. Yes. So we believe that it's high time that we cleaned our house. Yes. Tulabenga abatuwagidde n'abatatuwagidde, we do what they call reconciliation. Yeah, Chemadembuza nti, is there a reconciliation plan? Because akalulu ka primaries kaberamu ebintu bingi. Mubamu okwekosa mu ngeri ez'enjawulo. So now that yomaze okuwangula, mulina reconciliation plan okulaba nti abagizi ba opponent Ronald Ndawula ne munne nabo benyini nga ba candidate nti basobola okulininga behind you ku lw'obulungi bw'ekibiina ate musobole okuwangula olutalo oli olusembayo mu kalulu ka general elections. Enteekateeka eyo weeri twatandikiddewo. Actually twatandikirawo on Friday bwe twafuna the declaration form ekiro. Of course I sat down with my inner circle team tukkiriziganya nti it's imperative that to reaching out to the other side. Yes. Kubanga it's important to know that national resistance movement usually akalulu kano kaleka abantu nga kabatabudde. Yes. But what we are trying to do is the first thing is, of course, tulina mu camp eri abatuyozaayoza. Yes. There are many of them. So there are people from the other camp that have congratulated you. Many. Okay. Banji nnyo. Era ne batugamba tubadde mu lutalo lwa party. Kakati tugenda kuwagira. Those are there. There are also those that nga bakyali mu kiri balumwa, which is kituufu kuba kalulu kaluma bwoba wali participate nzeko mu kalulu. Yes. And we are giving it time. Tuli mu taking on slowly okulaba nga mpola mpola, but we are in talking terms. Okay. It's also our style to engage. We must engage till the last minute. Okay. I don't push my enemies. They are not actually enemies, they are rivals, quite far. Mbanjagala mbasembeze kumpi, so that balaba quality nze jenina omulala jayinza okuba nga takola ki nga talina. I don't think kiba kituufu nze okutandika okuteeka abantu baffe nti mbateeka sibaagala, that kind of hatred. Yes. Tekikola makulu, because I am a product of electoral colleges. In electoral college politics mwena kuguka, because I believe I'm a master of the electoral college politics, is that mukuyega abantu be bamu nga ate bawangalira wamu ate nga bonna be bamu. Obo kitegeera? Yes. So Emma bwoba waka kuyegoli nga nange mutuukako, so onamunyigira kuba mukuyeze. I mean it's competition. So we are going to do that. Already tumaze okumappinga out constituency number ebyalo 161 to try and okulaba nga bitundu ki bye twetaaga okwongeramu amaanyi. Ate bye tulinamu amaanyi tetusobola kubirekerera, tulina kubanga tukola ki nga twongeramu amaanyi still okulaba nga akalulu akaddako tukola ki tukawangula, because akalulu akaddako
it's not going to be me versus any other individual. It's going to be the opposition versus the national resistance movement. And tuina kubeera nga kati twesigama ku nsonga ze nakugamba ko luli abantu ze basinga okutubuuza bwe tuba tubatuuseeko. So we are nga bwe nkugambye reconciliation yatandikirawo. Actually we because nali confident tugenda kuwangula already nze nali maze okuteekawo team egenda okukulira reconciliation era already jeri sisobola kujogera ku mpewo but already etandise n'abo abantu boyinza okulaba nti maybe we had altercations nti twalina a very bitter exchange during twebyerabira ntugamba no look we must look at the bigger picture. Bwenzija n'enkwetondera that please it was emotions you should be able to understand. So tuli mu kukikolera ddala kuba bwe tutakikola kitegeeza tetumanyi kye twagala so we must do it. So oyina lessons kizoyize mu kalulu ka primaries zolooza nti zigenda okuyambako ate okugenda mu kalulu ka generations nga oli munywevu era ng'osobola okufunayo obuwanguzi waliyo like ebyokuyiga byinza ogamba nti at least kino kiyize era kijja kunyambako okulaba bingi definitely bingi tuwaye ku bitonotono ebirala ebisinga sigenda kubyogera kubamba omulabe ndi mu kumuwa you must keep your cards closer to your chest. Naye nga kyenjize mu kino nti abantu tebaagala offensive language. People don't enjoy offensive language, okuvuma, okuvoola, because omuntu bwasituka neyeewaayo n'agenda n'asasula million 3 by the way za nomination. That's entandikwa nti we are actually in a competition teri amongst ordinary people, eri amongst leaders. N'okwesowolayo okujja okwesimba oba mukulembe, because at the end of the day bw'ogenda n'ovuma omuntu mu bantu tekijja kumuyamba. Bw'ogenda n'oyogera ebyobulimba mu bantu tekigenda kubayamba. So me I would think nti kiri imperative that we concentrate ku bizibu by'abantu kuba bye bitufuula abakulembeze. Singa okufuuka omukulembeze abantu kye baali bakusuubiramu kugenda kwekusa luxurious life singa kye tukola naye ate abantu balina kye batusuubiramu kye tulina okukola. So eyo point number 1 nti kikulu nnyo okustickinga to issues is affecting abantu. Then ekirala kyenjize nti olina okuba vigilant mu kalulu. A candidate olina okuba with the sixth sense, not just the usual sense ey'omukaaga eyo detecting anti kino kiyinza okubaawo katukyewale. Then number 3 nga bw'okimanyi there was an attack on my vehicles. They were coming from Nsozibirye. Nina Land Cruiser hard top. Kyatambulirangako security team yange. Bakiwendabirwamu. I even know the person who did it. But ekyansanyusa twali Mutale Center nimugamba yi gundi ngenda kugulako omusango wayabize endabirwamu y'emmotoka ngamba kasito wangudde tubyerabira ebyo and we laughed it off. But I need to have a talk with him mugambe olulala tokikola ki because bw'ona asanga omuntu ali vindictive ajja kujja akutuuseeko obuzibu ajja kusiba. Then issue endala that people are alert. Abantu nga tonaba kubabuzaabuza baba bakubuulidde ddala kye ba expecting mu kulembeze. Ekyo nakyo nakirabye nnyo mu bantu. Thirdly, we must be security cautious. Already tuyina candidate yalangiridde mu Gaddafi mu kuba amayinja, Gaddafi mu mugobe. Of course it's not possible, but you can't take it lightly. Nti omuntu asobola okukyogera on camera, even the videos are there. Nze ezo nzirina teziringa ziri ez'okugamba nti Gaddafi yajjeyo emundu ebyobulimba, but at least I have those ones. Nga candidate akosa offensive language atiisa nga bwayinza okuntuusaako obulabe. Of course kye nasekeredde kwe kugamba abantu nti Gaddafi temumukkiriza mu byalo. Ate omuntu ayina more support omugaana atya
okugenda mu bantu ekyo tekiri realistic. Maybe yakyogedde of course nga munyiivu. There are people who are not good losers, but ekyo kyonna tukirekedde Katonda. The issue ey'okukkakkanya mukadde wange oyo, it's only God. None of us can because his style of politics is fitina. Fitina can take over Conco. We should be fighting all the time. It's not my style, and it has never been, and it will never be. So, but time heals. Okay. So, according to you, do you think we had a free and fair elections in Katikam North during the NRM primaries? I will not say so because I won. Of course, an election cannot be perfect. That's why Ibako said Chigambo free and fair. Yeah. My view, I've given you what happened in Chienze. I've told you what happened in Nabagaya. Kankubulire ne Muliro. In Muliro, I won that polling station. Then registrar na conniving an agent were one of the candidates never choose a results. Echali kakokolo ne Nabagaya. Actually, now I need to address the issue of students. I don't know why people don't read the law. That's why let me address it. No, I want you to address it once. There was a group of students who were meant to go and vote from Kavuleo Kakokolo. And when I was asked, should those students come in school uniform or not, I told them there is no law that bars a student from voting. Mubakirize bagende bakolechi baluero SS. So were these students eligible? Were they above 18 years? What is eligibility? You must be 18 and above. 18 above you must be a voter, by the way. So these students were in the yellow book. Absolutely. At the same time they were above 18 years old. And let me even tell you, the National Resistance Movement chairman in Kade Coast during the holidays is at December. Yes. Okuddayo okuwandiisa abaana abamasomero kuba bali baddayo wa, because the party leaders had complained nti okwewandiisa kuli okwasooka kwa leaving out abaana b'amasomero. Yes. Ne baweera program particularly eya targeting abaana b'amasomero kubanga bakimanya nti NRM ina abantu ba mitendera ebiri. They first came and registered members included even those who are 16 and above. Yes. Then NRM bwe yaddayo, because you would give a date of birth. Yes. NRM bwe yaddayo ne cutting off to 18 years. Era ebitabo byadda nga abaana abali nga tebanaweza myaka 18 nga tebakola ki nga tebaliwo. That's why mu registration process NRM ya registering 22 million Ugandans. Naye ate voters register nebeeramu 18.3 million. A difference of about 3 point something. So the issue of students participating in the elections it has nothing to do with the election malpractice. Where is it? How can it be malpractice? Cite for me a law which bars a student from being a voter. The qualities of being a voter are just: you must be Ugandan, you must be a registered voter, and you must be 18 and above. 18 and above. This basic law. So how about you don't need to be a lawyer. These circulating videos that show students lining up? What age were you in senior 6 or 5? Senior 6. Senior 4, I was 16 years. Me personally. I was 16. Senior 4. Naitwa ina mwa tusingako. Omuntu yenna yasomako mu Uganda ekyo tayinza kukyogera. You must be really a bad loser to 18, that's a weak ground. That's baba wasoma nga that's a very weak ground. So anyway, what do you have to say about these allegations from some of your opponents? I actually want to we want to actually to complain to the National Resistance Movement Electoral Commission. You to complain? Yes, I'm going to complain that why do you refuse students from voting? I'm going to complain because batekawo nyembera
others. In fact, abana baluwero SS waliwo candidate ayatisatisa okubateekako okubatusaako obulabe. As your opponents are complaining that students participated in the elections, me I am complaining that actually bateekawo embeera balemesa okulonda. Wow. Because I've asked you 3 questions. Omulonzi yani yali mu kitabo asusse emyaka 18 nga muna Uganda. Mulimu nti student talina kulonda. Tekirimu. So generally kichoyogera ku allegations za opponent bo njakalute kali kama student echaba student nchizem and I'm sure the viewers will be able to analyze chekirala chowulira because goli nnyo ku ground siman issues indala but yaba student nchizem. I'm actually an aggrieved party that we had mobilized the school communities ezabana abalimu nga baweze emyaka 18 okujja ne babagana. I've cited to you Luwero SS batisatisa abana abo nti we babalaba nga bajja okulonda bagenda kubatuusaako obulabe ne batalonda. Yes, I'm going to complain. So in other words, most of your voters were left out. They never participated. Definitely. I would have scored quite a voted for. Yes, I am an aggrieved party. Because abana abo we had because you see the student community is very key. Yes. We want to actually okwogera n'abaana abo so that they are not intoxicated. Kubajjukira abadde bajja mu community nga tebatulaba ffe ba leaders. It means we've abandoned them. So we must actually go and explain to them that our agenda looking at the education sector is this. We must explain it to them. Kuba teri muntu agenda kukitegeera other than them, their future parents. Now, ate ne environment gye balimu kyangu nnyo okubawuddisa. So it's important for us to reach out to schools. You help them participate. Absolutely, we help them participate because after all batusize emyaka 18. So toyina ngeri gyonyiza kugamba nti omwana atusize waliwo ayagamba nti mumpi. We even have people who are 40 years and they are shorter than those kids. So it's not about morphology. So the accusation ya mumpi no other than the age. Bakwata it does not hold any water. So waliwo nekigambibwa nti because I had one of your opponents ngagamba nti criteria yali nti omuntu okulonda alina kubeera mu yellow book nga bogambye nti naye waliwo abantu abalonda nga ate tebali mu yellow book. Yes, balonda nga Kiyenje ate bafavoringa ye Kasoma bafavoringa ye Kavule nga amaze okugaana abaana abalala okulonda ate yena akkiriza aba Everett schools okulonda. Actually ba importing abana ba Everett schools okubajja kusomero lya abamu ne babateeka abalala ne babatwala ekyegombwa bo balonda balonda in his favor. So why is it that gwe kikufavoringa kirungi ate bwe kiba kifavoringa omulala kiba kibi? That's double standard. There are some other allegations that you at one point you had to you made intimidations using a gun. Nti waliwo polling station ya muje waliko nambera ne scafo n'omukulu omu nja kumwogera bamuyita Mwami Sempagama naye waliwo rumors. Did this tell you? Waliwo rumors. Ye mwenyine yagambye nti point wali badde omunoonya no. Sinaba kunoonya ku Mwami Sempagama but the rumors kuriyazi njagala okiryalinga eya nti bomama lokubeera ne scafo naye wayingira mu moroka nojaye mungu AK47. No, where do I get the AK47 gun? Njije. Actually, who alleges must prove. Oya yakiraba. Kuba nalabawo n'amasimu mangi nga bali kugoyiza okuba omusiru. So what happened between you and what happened? Of course, heat of the moment. Kuba abaana banga baliwo ku kisaawe ekyo ku area eyo bangamba nti mulimu abantu abali bayingidde okulonda naye nga mu yellow book tebakola ki. Then the private schools we shall also see how to engage. Then the issue of water. My resolve is that Twina totally handle the issue of scarcity of water. We calculated boreholes binachenda and we have sunk 211. So we are almost halfway. In the next 5 years, we hope to hit the 490 mark because we have so many people who are willing to help us in that regard. So tuja okutambulira ku mulamu ogwo. Then ebirala ejja kubanyo, but now those are the hardware issues. Then of course we shall look at corruption. PDM is full of corrupt officials. We shall look at the health sector okulaba that
eddagala libaawo mu malwaliro n'abasawo bahandolinga bulungi nnyo ba clients baabwe be bantu okulaba nga there is no extortion. We must really discuss and handle to the core the issues of extortion. So basically our manifesto is that brief, and we have already started planting seeds here and there, and the seed seems to be falling on a fertile ground. Omanyi parable of the sower? Yeah, I know. You know it very well. As a Catholic. Musajja mukristo bulungi nnyo. Kati parable of the sower. We want that seed not to fall on a thorny patch, not to fall on the rock. We want it to fall on fertile ground, and we have sown it very well. It's falling on. Okay, so how important do you think is your party cohesion ahead of the general elections in 2026? Kubanga previously bwemba serabidde zikira nti simanyi oba nzijukira bubi oba nziyakira bubi, but nzijukiranga you had some issues after your primaries. Abantu abamu structures za NRM abamu, some of them balabikanga tabasobola kwembracingirawo kusobola kuwa support because you need them. Structure okuva ku kyalo amuluka sub county paka ku district kuluno ogenda kukikwasaganya. The campaign, you know, I'm privy to information from the headquarter. Okunonya kwa kalulu kuluno kugenda kubeera kwaba kulembeze b'ekibiina. There is going to be an engagement eyabakulembeze okuva ku kyalo. Yes. Then because the base yekyalo, so tugenda kukikozesa nnyo okulaba nga bakulembeze baffe ab'ekyalo bakola. I'm not going to obuzibu bwe twalina luli, we didn't have structured elections. So really there was fatigue ng'omuntu bwayalondebwa mu 2015 ate 2020 tewabadde kalulu. Naye there is vibrance even in the communities with the NRM leaders now. Kati kiri erife abo abantu bonna okubatunuzamu omukulembeze omu. Now I'm officially the constituency chairperson of the NRM of Katikamu North as a flag bearer. So kiri erinze nti ebyalo bino, actually let me tell you, 161 villages times 30 leaders, kitegeeza almost 5,000 foot soldiers. If we talk block vote, we twogera bulungi n'abantu bano, you just need each to look for 3 people. But it is still your role? Definitely. You achieve that? Definitely, I'm going to do that. Okay. It's one of the areas actually I'm going to concentrate on. Nti NRM kuluno ba embracinga ekibiina kyabwe. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga bakola ekyo kye balina okukola. And I'm actually going to embark on a journey to mobilize the 30 leaders at the village. Though the NRM thinks of widening the network to about 54 leaders, to 54 leaders. But tujja kuba engaginga. Saayagala kuba engaginga luli kubajjukira tuli mu kibiina. So baali badde bagamba katugende tulonde anawangula gwe tujja okukola ki, gwe tujja okubeera nga tuwagira. So I'm going to reach out. Okay. So nga tumaliriza njagala kumanya bizibu ki by'osinza okufuna mu campaign zo wakati mu kufuba okulaba nti ofuna flag ya NRM, the problems or the challenges that you've encountered? Campaigns have been overly monetized. Monetized. The financial pressure that the community puts on candidates is very, very immense. People, abantu baffe, they must stop judging people by their financial muscle. They should look at anti waliwo kye bayita form versus substance. Nti ema ne bw'oboze nga you don't have money, people should be able to listen to you and judge you by your message, and never judge you by what you have in your pocket. Because it is going to make us miss out on very, very, very good leaders. So I think because there are so many fundraisings, there are so many functions. Every fundraising is a fundraising, like you know. Every function needs money. Buli akuyita mu lukiiko expects money from you. Now, how are leaders going to perform if there are so many pressures from all over the corner financially? Because it's not fair. Of course, we swim along. But it is tedious. It gets to the people, it gets to the leaders, and it is something that we shall have to slowly tujja kuchengagingamu
wamu n'abantu tubagambe look, this is how we are going to miss out on leaders because of the pressure that we put on them. Naliko ne mwami kungu n'akyogera ku nagamba nti ensonga ya sente egenda kuba factor nene nnyo mu kalulu kano. Yes and no. Yes and no. But there is no one who has pockets nga ziri so deep. Teri muntu alina sente nga zimala. Akatonotono ke tuteekamu to do different things. Yes. It is straining. About you feeling but because of about no, and me, I'm real. Where I cannot give, I tell you. Why would I? For instance, you would invite me to a fundraising, I can go and tell you, yes, it is a fundraising. And actually tell you that fundraisings are the reason oba zezimu ku nsonga ezizizo obukulembeze bwaffe mabega. Because omuntu wagenda for instance ku church n'awaayo emitwalo 2 ng'ate muli mu kubanja milioni 2 okugimaliriza abalina kyakuyambye. So when we improve the lives of the people, abantu basobola okwekolera ebintu ebyo. Nali ku kyalo kya Ngabi nemba mbuuza ssentebe nti ekyalo kirina ebyalo abantu bameka nti kirina amaka 2450. Nemubuuza tent gye mwagala bakulembeze bagule ya sente meka nti milioni 2.5. Ne tu dividing by 2450 homes. Nga buli muntu alina kusasula singi 120 okugula tent. Bafunde tent eza without kusabiza. So buli omuli makabwe ga mobilizinga 15,000 kitegeeza mugenda gula tents meka. So people don't know their worth. Tebamanyi kye basobola kukola. They don't know their capacity. Tebekiririzamu. Naye nga bali badde ensonga ze kuba ezo bye basobola byekolera. Naye bali badde omukulembeze bakugamba twagala amasannyalaze. Please, if we don't have electricity in Nakakono, don't come back. If these roads are like this, please don't come back. If our hospitals zikyali bwe zityo, please don't come back. If our if they are still chasing us away from Wabibanja, tokomawo. Zezo issues zetulina okwepreoccupying nazo. Naye ate ogenda okulaba nga bakulembeze batera okudiverting. N'agenda because bwogenda mu community eyetaaga amasannyalaze n'obagamba bwe mba mpangudde nja kubawa obutebe 2 oba obayambye oba tobayambye. After all bo basobola okukola ki okubwetuusaako. Naye amasannyalaze tebasobola kugeetuusaako, enguudo ennungi tebasobola kuzeetuusaako. Bwe baba bagoba ku bibanja they are helpless. Ffe tulina okubadduukirira. So we must concentrate on what they call hardware issues. Hardware issues zezo issues abantu ze batasobola nga ffe abakulembeze ffe tusobola okuziggusa. That's why I insist on running on the National Resistance Movement ticket. Because it is only ng'oli ku ticket ya NRM bw'oyinza okukolera ensonga ezo. But I don't want to be a leader like we have now. That you cannot even bring a pole of electricity. That for you to go and lobby for a road or enough looking up from your pocket no gule bigoma, which we who are not in parliament can also do. So what is it that you can do as a member of parliament that an ordinary leader cannot? Echo ekintu kye tulina okwesibako. Naye mu mpola mpola abantu tujagenda tubalaga. That the roles of a leader, because bwojja n'ogamba nti roles z'omukulembeze za kuteesa member parliament, legislation kuteesa, kubakiikirira mu parliament, kubeera kalabalaba. Ne bwobeera obubezi kalabalaba wa programs za government ne zitambula nga bwe zirina okutambula, you become a popular leader. But our leaders don't do that. Now, abantu mu kifo ky'oku bamaze emyaka 5 bagamba emyaka 4 n'ekitundu tebakulaba bojja bagamba atumuggyemu kye tumugjamu. So kati we wabaawo obugayaavu mu baagala okwesimbawo mu kulaga abantu nti ono takoze, then kizibuwalira abantu okujajinga who a bad and good leader is. So ngojeka kizibu kye sente. Is there another? Ekirala is offensive language. I am not a believer like the sectarian politics. But for us, like I told you the other time, we pray that they continue using that card because it exposes that they actually don't understand our society. Because our people know themselves and they feel so bitter about it, but they just choose to keep quiet and they will demonstrate their prowess mu box. Kuba kati tuvudde ku line kati tudda mu box. Okay. Thank you so much for coming through. Any final message to your supporters? My final message eri emu. Tube bakakamu
obululu tebutwawula nga kano bwe kawedde ne kano kagenda kuggwa akaddako aka 12 January omuntu tabawabya kukubagana gwe kubisaamu ennaku z'owangalidde ku kyalo kyo ne munno gw'okubagana naye n'ennaku ffe ze tuzzeeko ku kyalo bw'obala kubanza asinga okyalira ebyalo ebyo ekyalo kyensinza okukyalira oba kyensinga okukyalira mu ttaamu okigendako emirundi emeka 5 gyokka kyokka omwaka gulina ennaku 365 kati kubisaamu emirundi 5 kati bwenkujjamu eriiso oba bwenkuvuma bwenkulangira olw'omuntu azza obuzi ku kyalo kyaffe tekikola makulu twagalane bw'oba olina gw'owagira muwagire mu mirembe tovuma munno tomukuba bw'oba olina gw'otayagala naye muleke amuwagire amukole ki amuwagire tusaba bukakkamu tusaba mirembe tusaba kwagalana ate tukiririze mu Katonda because bw'okkiririza mu Katonda abingi nnyo byotuukako tukubiriza abantu baffe beyongere okuba nga bakuyega kuba eno phase 1 yawedde tusuubira phase 2 okuddayo okukakasa abantu lwaki omubaka ya Gadaffi Nassur asaanidde okubeera member parliament so si bali abalala mwebale nnyo mubaleeta. All right, chat with Emma, Honorable Gadaffi Nassur, officially the NRM flag bearer for Katikamu North constituency. YouTube, TikTok, likinga, sharinga, commentinga. Omulimo gwange kukutusaako bakulembeze obawulirize okusalawo kubeere erigwe omuwuliriza era omulonzi wa Luweero Nakaseke Nakasongola n'ebitundu ebirala. Bwetyo tulabise njagala okwagaliza obulamu obulungi atakumira mpeera abakomere. Bye bye. Amen.